pronto, então estamos nós aqui em Portugal, no meio do Oceano Atlântico, neste bocadinho de céu, como nós costumamos dizer, neste bocadinho de céu aqui na Terra. Pronto, agora vocês já conhecem o nosso segredo, bem-vindo aos Açores. Azorské ostrovy jsou destinace, která je sice známá, ale není tak moc navštěvovaná. Byl jsem tady už kdysi jednou a moc se mi tady líbilo. Potom, co jsem potkal kolegu, instruktora Apneaman Academy Raula Arenasa, tak jsme dali řeč, on tady působí. Dali jsme dohromady partičku a vyrazili jsme objevovat krásy Azorských ostrovů. Y bueno, aquí podemos encontrar todo tipo de mergullos para hacer apnea, ¿no? Tanto cerca de la costa como londa costa, ¿no? Tenemos spots muy interesantes como Princesa Alice, como mergullar con tubarões, interesantes para el mergullo en apnea. Tak naše azorská výprava má 12 členů. Jede samozřejmě moje dcerka Jindřiška, budoucí freedivingová naděj, no a pak stálice našeho klubu jako Světlana, Jarmila, Tomáš, prostě jedou fajn lidi. Sí, la temperatura en las Azores ronda entre los 20 grados a los 24 grados. En junio nos encontramos unos 20 grados de temperatura, lo que es bastante razonable y bastante bueno para mergullar, hasta septiembre, en el cual va aumentando por la corriente del Golfo, y hasta unos 24 grados, 25. Es una temperatura bastante buena. La temperatura nos permite tanto fuera como dentro realizar actividades en el mar sin problema y pronto, un poco esa. El mejor tiempo para visitar las Azores yo pienso que es de abril a septiembre. Son unos meses que serían los mejores para poder visitar las Azores y asegurarnos eso, poder aprovechar un mar, también los percursos en las islas y hacer un poco estas actividades tanto de tierra como de mar. Llegué aquí a las Islas Azores en 2006, comencé con un trabajo en la área de apnea, ¿no? Más como también soy instructor de yoga, intenté conjugar, ¿no? Tanto la apnea con el yoga. Creo que tiene todo el sentido, porque si tanto llamamos independientemente para el yoga como para la apnea, tienen valencias muy parecidas y yo creo personalmente que el yoga puede ayudar mucho a un apneísta. También por la parte del encuentro con animales marinos.
Yo creo sinceramente que cuando un apneísta se encuentra en un mar, ¿no es? A hacer apnea de una forma cómoda y segura y con un espíritu de bienestar en la agua, creo que tiene mayor suceso para disfrutar de apnea. El yoga, yo pienso que ayuda mucho en esta nosa área. Freediving. Viděli jste někdy skubáky? Ty potápějí s takovou flaškou plnou vzduchu. Je to podvod, protože ryby taky nemají žádnou flašku se vzduchem, protože mají žábry. My sice žábry nemáme, ale nepotápíme se v nějakém přístroji, prostě máme jenom neopren a nadechneme se hezky zhluboka a pořádně a pak se tam potopíme. A když už nemáme dech, tak vyplaveme na hladinu, jako delfíni. Naše očekávání ve vodě, nepřišli jsme sem trénovat tentokrát, ale přišli jsme za zvířátkama, které nejsou běžně vidět v Egyptě. Očekáváme hlavně, že uvidíme spoustu mant, že uvidíme velký tuňáky, hejna barakut, že uvidíme blue sharky, prostě velký pelagické ryby a doufám, že Azory nám ukážou, co skrývají pod mořskou hladinou. The diving here in Faial is, in my opinion, is very interesting. We have very nice bottom topography. The Azores are a volcanic archipelago, so we have very nice lava formations. We have underwater volcanoes that we can dive, craters of volcanoes. We have submarine arches also. We have islets also that with passages, very nice passages with very nice differences of light. We also have caverns, which are also very interesting, and also pinnacles between the islands and also offshore mountains where we can dive. And then of course in the offshore dive sites like Princess Alice Bank, we have bigger fish like the mantas or mobilas, bigger schools of jacks, tuna fish, also barracudas. We have also a very interesting site where we see the blue sharks. So we have a very nice diversity of dive sites nearby, but also remote dive sites where we can see bigger animals like the mobilas and the sharks. Žraloku jsem se zpočátku trošku bála,
Ale žraloci jsou vlastně pro ženy bezpečnější než delfíni a když jsem viděla, že ty jejich prázdné tlamy a že vlastně zuby mají až dál, tak jsem viděla, že prostě vypadají jako staré babky, tak jsem se jich přestala bát, ale byly krásný. Moc se mi líbilo, jak kolem nás kroužili, měli krásný ladný pohyby, hezký tělo, krásný očička. Líbilo se mi, jak se nás prostě nebáli a plavali s náma. Bylo to krásné. This year we had your group of free divers, and it was very interesting to do this experiment with free divers, and I think it went very well. With the free divers always following the rules, we tried to explain, and also maintaining the free divers near the boat. Always most of the free divers at the surface and one diver diving each time, and I think that the sharks, they have accepted very well the presence of the free divers. They didn't change the behavior, also because the divers were diving with a lot of calm, swimming slowly with the sharks and staying also near the boat. And it was very interesting to observe the interaction between the blue sharks and the free divers. And I think it was very interesting. The first time I came to Faial was in 2008 because I have a friend here, he lives on Faial, and he was in the Portuguese team, freediving Portuguese team. So he always telling me, come to Faial, you will love it. And the first day I arrived here and I went diving with him, I said, okay, I want to live here. As an underwater photographer, here in Faial I can find a lot of big animals. And that's what I prefer to photograph. I like to photograph big animals with freedivers. And here we have the blue. In summer it's really, we can have 30-40 meter visibility with big animals like the mobula rays, the blue sharks, all kind of whales and dolphins. So for me it's a very good place to work. Tak zítra jdeme na Princess Alice, což je vlastně celosvětově známá a jedna z nejlepších lokalit potápění na světě, kde nám slibujou, že budou manty. Na ty se moc těším, protože manty jsou takový krásný tvorečkové a moc se na ně těším. Jsem zvědavá, jestli se nás budou bát nebo nebudou.
The false killer whales we saw during the trip to from Princess Alice Bank was a very special moment. These are moments that you can experience in Azores without expecting. You can be going for a trip for diving to these remote dive sites, and you can have these very special moments that are unique and can be very rare with some species. And this was one of the cases. It's very rare to observe this species of false killer whales eating. They were eating a big tuna, and it was a very, very special moment to observe this species in these conditions. It's a very special animal. They only live in open seas. They hunt everything. They hunt dolphins, tuna, even big whales. Very intelligent animals. So it's one of the best encounters you can have in these waters, I think. I would say if you want to come to dive, free dive in the Azores, what you should do is mostly exploring. People don't come to the Azores to dive deep on a line. Here it's mostly about discovering things with free diving. So you just get rid of the line and go and play with the animals and explore. Because we have a lot of current, tides, condition can change very quickly. So I think the best here is to enjoy the ocean and not thinking about performances, but mostly enjoying the ocean. Na Azorských ostrovech se mi moc líbilo, bylo to tady krásný. Viděli jsme rybičky, korály, manty, delfíny, spoustu krásných tvorů. Proplouvali jsme jeskyněma, různýma obloukama. Na freediving to tady bylo úplně super a doufám, že se sem budu příští rok zase moc vrátit. A už přádáme plány na příští rok, kde tady budeme týden s katamaranem Valhalla, pak týden potápět z pevniny, takže už se těšíme, až si to tady všechno prodloužíme, zopákneme a užijeme. A teď jdeme konečně na pivo.